What's up? My name is Swahili Hassan Jiriwa, and today I'm gonna show you how can we edit or how you can edit it a photo online. This is Basti. This is very crucial for you who you are expecting to be photographer. First of all, ambacho tunatakiwa kufanya ili tuweze kutengeneza photo nzuri ambayo tuweze tuka editing photo kupitia software mbalimbali za online ni rahisi kabisa. Cha kwanza cha kufanya, unatakiwa kwenda kwenye Play Store na kuandika kitu kifuatacho. Fungua page ya Play Store, nenda hapa juu kwenye Play Store, tutaandika neno Photo Lab. Kuna software inaitwa Photo Lab, andika Photo Lab. Photo Lab hii hapa, nakwenda ku download Photo Lab. Kwa mimi tayari nimekwisha ku download, so hapa nita update. Okay, uta wait mpaka pale itakapokuwa updated. Cha kufanya hapo Photo Lab ikisha install, cha kufanya unatakiwa kwenda katika page ya Photo Lab ambayo tayari utakuwa umekwisha download. Utaifungua Photo Lab. Generally muonekano wa Photo Lab unakuwa kama hivi. Hapa ni sehemu ya trending, vitu ambavyo vipo super zaidi. Alafu hapa ni sehemu ya tops, vitu vinavyoongoza zaidi. Okay, kama unavyoweza kupata kuona hizi picha hapa, so kwamba picha yako pia unaweza ukaifanya kama hivi. Okay, let's see how can we edit or how can we use it. So tutumie hii photo hii ili tuweze kubadilisha picha na kuja kwenye mtazamo wa design hii. To allow permission. Okay, like that. Ngoja tu check picha ambayo tunaweza tukafanyia editing. Okay, so ngoja tutumie picha hii hapa. Unabonyeza alama ya mshale kama next ili kuendelea kufanya progressing ya hii photo. Utasubiri hapo iweze kuconvert ama kufanya preparation. Iko processing. Almost done. Okay, you need to wait for the creation. Okay, as you see how much photo is beautiful. Unaweza kuona ni kiasi gani photo inavyokuwa imebamba. Very fantastic and very amazing. This is JIRIWAS Tech TV. Make sure you subscribe to our channel to get all trends to us, and make sure you are watching our videos first to end. Asante. Namna ya kuweza kusave, tutaklik ki icon cha juu cha vialama vitatu, utagusa save to device. Kisha save to device, utakuja utaklik sehemu ya download. Okay, thank you. Hapo kisha